For nearly half a century, Chinese doctors have earned a sterling reputation for their professionalism and dedication in Morocco. Since 1975, a total of 1,944 Chinese medical personnel have been sent from the Chinese city of Shanghai to provide medical assistance to Morocco. So far, they have treated 5.78 million outpatient and emergency cases, as well as 800,000 inpatients in total. In 1986, Chinese acupuncturists set up a center in the city of Mohammedia, 50 kilometers south of the capital, Rabat. 我们这个分队呢，是从1986年就开始了，在穆罕默迪亚是中医特色为主的针灸推拿，病人非常多。当地人的话对针灸特别的推崇，他们觉得针灸可以治疗很多疾病。Al-Rihiman, 82, is a frequent visitor to the Chinese medical team stationed in Mohammedia. Since 1992, he has taken regular acupuncture therapies here to alleviate shoulder pain. رايا الى 30 عام وانا كنجي هنايا، هذيك هي الحجه اللي كنلقى معاه راحتي. اي واحد اللي تلاقيت معاه كيضرو راسو، كيضرو ظهرو، كتفو، الكابو، كنصحو يمشي يدير اكوبونكتور عند الشينويين. اي واحد اللي عزيز عليا كنصحو بهاد النصيحه. هاد الناس هادو عندهم ضمير قوي وتبارك الله عليهم بالبسامه والاداب والاخلاق. ملي جيت لقونا بواحد الصدر رحب وتعاملوا معنا مزيان وكانوا في المستوى والناس طيبين، ومن الحصه الاولى لقيت راحتي. 摩洛哥人呢，对我们的传统的中医文化是非常感兴趣的。我们的医疗队在传播中医文化方面也做出了很多工作，发展了一大批摩洛哥的中医爱好者。